प्रतिरोधी शक्ति बढाउँछ अनि त्यो रोग नलाग्न अनि लागे पनि यसको जटिलताहरू चाहिँ कम गराउने है यो रोगको चाहिँ। So, the government plans to provide the public with the following COVID-19 vaccines. The first one is CoronaVac. This vaccine is developed from the inactivated virus technology platform and by the SinoVac BioNTech Hong Kong Limited. The second one is the community. This vaccine is developed from the mRNA technology platform by Pfizer-BioNTech in collaboration with the German drug manufacturer BioNTech. And there is another vaccine which is developed from the non-replicating viral vector technology platform by AstraZeneca in collaboration with the University of Oxford. The government will continue sourcing safe and effective vaccines from other vaccine manufacturer or drug companies. अहिले चाहिँ हङकङमा उपलब्ध भ्याक्सिनहरु है खासमा चाहिँ दुई थरीको छ तर तीन थरीको ल्याउने कुरा चाहिँ भइरहेको छ हैन। एउटा चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ कोरोना भ्याक है त्यो चाहिँ हामी साइनोभ्याक भन्छौं है त्यो भ्याक्सिन हो। अर्को चाहिँ कोमिनाटी भन्ने चाहिँ आयुर्वेद टेक्नोलोजीबाट बनाएको चाहिँ त्यो चाहिँ जर्मन कम्पनीसँग चाहिँ मिलेर बनाएको हो। त्यसलाई चाहिँ बायोन्टेक भन्छ है दुईटै। अर्को चाहिँ के भन्छ रे एस्ट्राजेनेका त्यो चाहिँ आइसकेको छैन। अनि अरु भ्याक्सिनहरु नै को भ्याक्सिन राम्रो छ कुन उपलब्ध छ हङकङको सरकारले चाहिँ त्यो चाहिँ हेरिरहेको छ भन्नुहुन्छ है। Vaccines Hello certified. According to the information provided by the SinoVac, CoronaVac vaccines supplied to Hong Kong are Hello certified. But according to the information provided by Pfizer-BioNTech, there is currently no Hello certified for community vaccines supplied to Hong Kong. यो भ्याक्सिन चाहिँ हलाल मेनली मुस्लिम कम्युनिटीहरुलाई चाहिँ उनीहरुलाई हलाल भन्छ के खोपहरु पनि हेर्छ हैन। अनि साइनोभ्याक चाहिँ हलाल भनेर सर्टिफाई गरिसकेको छ। अर्को बायोन्टेक भ्याक्सिनेसनको त्यसको सर्टिफिकेट चाहिँ आएको छैन भन्नुहुन्छ है। And according to the information provided by the drug companies, individuals are required to receive 2 doses of the same vaccine in order to build up the adequate protection. For SinoVac vaccine, 2 doses. The second dose is preferably given 28 days after the first dose, and for BioNTech vaccine, the second dose is preferably given 21 days after first dose. अहिलेसम्म जुन चाहिँ आयो भ्याक्सिन लगाए एउटा चाहिँ लगाएको छैन हैन, दुईटा चाहिँ लगाउन सुरु गरिसक्यो नि हैन। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ दुईचोटी लगाउनु पर्छ। एउटा चाहिँ कोरोना भ्याक हैन, साइनोभ्याक चाहिँ 28 दिनको फरकमा लगाउने। अर्को बायोन्टेक चाहिँ कोमिनाटी भन्ने त्यसलाई कोमिनाटी भन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ 21 दिनको फरकमा लगाउनु पर्छ है, दुईटा लगाउनु पर्छ। So what is the age limit for vaccination? For the BioNTech vaccine, it is indicated for use in individuals aged 16 years or older. And for SinoVac vaccine and AstraZeneca vaccine, they are indicated for use in individuals aged 18 years or older. अनि कति उमेरको मान्छेले लगाउन मिल्छ भनेर भनिन्छ नि त हैन। बायोन्टेक चाहिँ 16 वर्ष अनि माथि पनि लगाउनु हुन्छ हैन। अनि साइनोभ्याक चाहिँ 18 अनि माथि, साइनोभ्याक र एस्ट्राजेनेका भन्छ 18 भन्दा माथिको है। So who should not be given the vaccines? Individuals who have a history of severe hypersensitivity to a previous dose of the same COVID-19 vaccine, the active substance, or to any of the vaccine components should not be given the vaccine. For those who have history of severe hypersensitivity to polyethylene glycol and polysorbate should not receive BioNTech vaccine. अनि कसले चाहिँ लगाउनु हुँदैन भने कसलाई चाहिँ पहिले कुनै खोप लगाएर एकदम चिलाउने हुन्छ कि कसैलाई तपाईहरुलाई कसैलाई थाहा छैन होला सकेसम्म है, तर हुन्छ कसैलाई त्यसो हुने। त्यसो भयो चाहिँ यो खोप चाहिँ लगाउनु हुँदैन है। अनि यो खोपमा कुनै चीजहरु हुन्छ हैन, त्यो चीजहरुमा चाहिँ त्यस्तै त्यो ग्लाइसिन भन्ने हैन, पोलिएथिलिन भन्ने चीजहरु हुन्छ। अब जसलाई पहिले कुनै खोप लाएर यस्तो चीजमा चाहिँ एलर्जी उनीहरुको थाहा छ, उनीहरुलाई थाहा हुन्छ हैन, उनीहरुलाई चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरु चाहिँ यो खोप चाहिँ लगाउनु हुँदैन है। So who should not be given CoronaVac? CoronaVac should not be given for those who with
history of allergic reaction to any component of coronavirus vaccine or similar vaccines, or he has previous severe allergic reaction to the vaccine, or severe neurological conditions, any adverse reaction of nervous system after coronavirus vaccination, or uncontrolled severe chronic diseases, or for those who are pregnant or lactating women should not be given the coronavirus. अनि कसलाई चाहिँ कोरोना भनेको साइनोभ्याक है साइनोभ्याकलाई कोरोना भ्याक भन्छ हैन कसले लगाउनु हुँदैन है लगाउनु हुँदैन कसलाई चाहिँ दिनु हुँदैन है अनि अब के गरे तपाईहरुलाई अब हामीले भने त्यहाँ गएर कसैले अब कति क्रिटिसिस हैन तपाईहरु नि याद गर्नुपर्छ है किन मलाई यस्तो छ म जान्न भने तपाईहरु आफै भन्नुपर्छ के त्यही भएर हामीले यहाँ आएर तपाईहरुलाई भन्नु है कुनै कुरामा चाहिँ कुनै खोपहरुमा पहिला चाहिँ चिलाउने एलर्जी है त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो लगाउनु हुँदैन अनि अर्को चाहिँ पहिला कुनै अरु खोपमा चाहिँ रियाक्सन हुन्छ कि कोहीको मान्छेलाई एकदम रियाक्सन हुने हैन एनाफिलाक्टिक सोक भनेको सबै जिउ नै रातो भएर सासै फेर्न नसक्ने त्यस्तो हुन्छ कसैलाई है त्यस्तो छ भने अनि कसैलाई चाहिँ पहिला खोपहरु लाएर सास फेर्न गाह्रो हुने अनि यो सबै सुन्निने त्यस्तोहरु भन्छ है त्यस्तोहरु भयो भने हैन अनि अर्को चाहिँ नसा सम्बन्धी एकदम जटिल रोगहरु छ भने हैन अनि एउटा चाहिँ यो ट्रान्सफर्स नेगेटिभ भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो मसलहरु चाहिँ नसल्ने त्यस्तो हुन्छ के त्यस्तो रोगहरु छ भने गुरिन ब्यारेन सिन्ड्रोम भनेको नि एउटा मसल सम्बन्धी हो तपाईहरुको चाहिँ नि खुट्टा हरेर नचल्ने एकदम सुतेको त्यस्तोहरु हुन्छ के त्यो त्यस्तो भयो भने हैन अनि अरु कुनै के भन्छ नसा सम्बन्धी रोगहरु भयो भने त्यस्तो नलाउनु अनि क्रोनिक डिजिज जो चाहिँ क्रोनिक डिजिज हामी यहाँ चेक गरिरहेको छ नि तपाईहरुको ब्लड प्रेसर सुगर हैन मुटुको रोगहरु चाहिँ अब त औषधि खाएपछि त कन्ट्रोलमै हुन्छ तिनीहरु कसो कन्ट्रोल औषधि खाएर एकदम धेरै हुने कन्ट्रोल नहुने त्यस्तोहरु चाहिँ नलगाउनु हुन्छ है सिभिआर भनेको चाहिँ एकदम साह्रो कसैको औषधि खाइरहेको नि त्यो पनि एकदम धेरै भइरहेको हुन्छ है त्यस्तोहरु चाहिँ नलगाउनु हुन्छ है अनि जो चाहिँ गर्भवती हुन्छ अनि जसले चाहिँ दुध खुवाइरहेको बच्चा महिलाहरु चाहिँ उनीहरु चाहिँ नलगाउनु हुन्छ है So for community should not be given for those who have history of allergic reaction to the active substance or any of the other ingredients of the community vaccine. अर्को चाहिँ कोभिड-19 भ्याक्सिन हो कोभिड-19 बायोन्टेक है अहिले चाहिँ अघि 3टा भ्याक्सिन भने पनि 2टा मात्रै अहिले चाहिँ चलाइरहेको छैन है त्यसलाई चाहिँ जसले चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै जस्तो कसलाई एकदम चिलाउनेहरु त्यस्तो हैन कुनै खोपहरुमा अनि त्यो त्यहाँ भएको तत्त्वमा के चिलाउने एकदम रियाक्सन नहुने छ भने उनीहरुलाई चाहिँ दिनु हुँदैन है त्यो अहिले कस्तो भइरहेको छैन अनि त्यस्तोहरुलाई मात्रै दिनु हुँदैन So what else should be considered before administration of coronavirus vaccine? So please consult your doctor first if you have acute diseases, if you have acute exacerbation of chronic diseases, severe chronic diseases, atopy, fever, diabetes or its family history, history of convulsion, epilepsy, encephalopathy or mental illness or family history of these diseases, thrombocytopenia, hemorrhagic diseases, impaired immune function, use of human immunoglobulin injection, concomitant use with immunosuppressive drugs or other vaccines, use of other drugs or undergoing treatment, or your age below 18 years. Okay, यो चाहिँ लगाउनु हुँदैन भनेको हैन यस्तो रोग भयो भने चाहिँ अलि ध्यान दिनु पर्छ भनेको है तपाईहरुले त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ अघिकोमा चाहिँ लगाउनु हुँदैन भनेको यो चाहिँ अलि ध्यान दिनु पर्छ भनेको है दुईटा फरक चीज है I'm explaining to them who should not take, who should consider. It's not that there's a difference, right? That's why they might have miscommunication. And corona भनेको SinoVac है उसले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्छ कि डाक्टर देखाउनु पर्छ भनेको चाहिँ and acute diseases भनेको तपाईहरुलाई ज्वरो आइरहेको छ एकदम पेट दुखिरहेको छ त्यो acute है त्यो अहिले नै भइरहेको त्यस्तो बिमारी छ भने अनि acute exaggeration त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ ब्लड प्रेसर माथि गइरहेको छ सुगर बढिरहेको छ त्यो बेलामा चाहिँ लगाउनु हुँदैन है अनि अर्को चाहिँ तपाईहरुको अरु रोगहरु जो चाहिँ बल्झिरहेको छ त्यति बेलामा अनि ज्वरो आएको दिन चाहिँ तपाईहरुले लगाउनु हुँदैन अनि तपाईको चाहिँ कसैलाई चाहिँ डायबिटिसको बिमारी छ त्यो चाहिँ कन्ट्रोलमा छैन है त्यस्तो भएको डायबिटिस भन्दा लगाउँदै नलाउँछ हैन है त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाई देखाउनु पर्छ अनि कामनी रोग हुन्छ कसैलाई कामनी रोग हुन्छ छाया रोग त्यस्तोहरु छ भने चाहिँ एकचोटी चाहिँ अनि अरु मानसिक रोगहरु त्यस्तो छ भने चाहिँ एकचोटी डाक्टरलाई देखाउनु है छाया रोग त्यस्तोहरु छ भने है छाया रोग अनि रगतको रोग बिमारी हुन्छ के कसैलाई है अब यहाँ कसैको छैन बिमारी हुने उनीहरुको त्यस्तो छ भने अनि अरु पनि रगत के भन्छ के
रगत धेरै जाने, कसैको रगत त्यो निलो निलो प्याचहरू हुन्छ नि जिउहरूमा त्यस्तोहरू हुने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ एकचोटि डक्टरलाई देखाउनुपर्छ है पहिला। अनि अर्को चाहिँ कसैलाई चाहिँ के भन्छ क्यान्सर म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर हुने होइन, अनि अर्को एउटा एड्सहरू भएको त्यस्तोहरूलाई चाहिँ देखाउनुपर्छ है। अनि अर्को चाहिँ कसैले चाहिँ लामो समयसम्म औषधि खाइरहेको हुन्छ है, हाम्रो चाहिँ आफ्नो शरीर चाहिँ एकदम कमजोर भएर औषधि खाने मान्छेहरू हुन्छ है, त्यस्तोहरूले पनि एकचोटि चाहिँ डक्टरलाई देखाएर मात्रै लगाउनु है। अनि अर्को चाहिँ इम्युनोसप्रेसेन्ट, अनि कसैले चाहिँ अरू औषधिहरू लाने अरू खोपहरू पनि लगाइरहेको हुन्छ, किनभने कमजोर हुन्छ त्यो मान्छे कोही बिमारीहरू, त्यस्तोहरू चाहिँ लगाउनु हुँदैन, त्यसरी डक्टरलाई सोधेर मात्रै है लगाउनु हो। अनि अरू के भन्छ तपाईँहरू उपचार गरिरहेको छ, कन्टिन्यू कुनै उपचार गरिरहेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन तर डक्टरलाई देखाइरहेको छ भने एकचोटि डक्टरलाई सोध्नुहोस् है। अनि जो चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको चाहिँ लगाउनु है, अहिले चाहिँ के भन्छ एकदम डक्टरले त्यो कन्सिडर गर्दैन नत्र चाहिँ हुन्छ है। And before administration of the community vaccine, please consult your doctor first if you have the history of a severe allergic reaction or breathing problems after any other vaccine injection or after being given community, or you have been ever fainted following any needle injection, or you have acute febrile diseases, you have the severe illness or infection with high fever, if you have bleeding problem or bruises easily, if you are using a medicine to prevent blood clots, or you have a weakened immune system because of a disease such as HIV infection, or a medicine such as corticosteroid that affect your immune system, if you are have recently used or might use any other medicines, or having recently received any other vaccine, if you are pregnant or lactating women, or you are aged below 16 years, you should consult your doctor first. अर्को चाहिँ बायोन्टेक है, कम्युनिटीको बायोन्टेक भयो, तपाईँले बुझ्ने बेलामा चाहिँ बुझ्दैन है, बायोन्टेक हुन्छ बुझ्नुहुन्छ चाहिँ कहिले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक्चुअली डक्टरलाई देखाउनुपर्छ लगाउनुभन्दा अगाडि है। यो चाहिँ अगेन यो चाहिँ लगाउनु हुँदैन भनेको होइन, डक्टरलाई एक्चुअली ध्यान दिनुपर्छ भनेको है, देखाउनु चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै अर्को एलर्जी कुनै चिलाउनेहरू एकदम छ भने होइन, अनि तपाईँहरूको सास फेर्नमा गाह्रो छ भने, अनि तपाईँले पहिला चाहिँ कुनै खोप लाए चाहिँ ढल्छ नि मान्छेहरू, सुइदिन चाहिँ ढल्छ त्यस्तो छ भने होइन, अनि तपाईँहरूलाई फेब्रुअरी डिजिजको तपाईँ ज्वरो आइरहेको छ त्यस्तो छ भने, अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै बिमारी छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ ज्वरो आएछ होइन, यतिकै ज्वरो आउँछ तर अरू कुनै बिमारी भने ज्वरो आउँछ त्यस्तो छ भने, अनि औषधि खाए कसैको रगतको प्रब्लम हुन्छ होइन, त्यसको लागि औषधि खाइरहेको छ भने होइन, अनि फेरि अघि है HIV त्यस्तो इन्फेक्सन कसैलाई छ भने, अनि तपाईँको कुनै चाहिँ कर्टिकोस्टेरोइड भनेर लामो समय दिने औषधि खाइरहेको हुन्छ है, कुनै घाउहरू सन्चो नभएर कुनै मृगलाको बिमारी भएर त्यस्तो औषधि खाए त्यस्तो छ भने चाहिँ देखाउनुपर्छ। अनि अरू भर्खरै चाहिँ अरू कुनै औषधिहरू खाइरहेको छ अनि अरू कुनै खोप लाग्यो त्यसमा खोपमा चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ केही समस्या देखेको छ भने, अनि जो महिलाहरू चाहिँ गर्भवती हुनुहुन्छ अनि महिलाहरूले चाहिँ बच्चालाई दुध खुवाइरहेको चाहिँ हुँदैन, अनि 16 वर्ष मुनिकोलाई चाहिँ यो चाहिँ एक्चुअली डक्टरलाई सोधेर मात्रै लगाउनुपर्छ है। In general, the majority of vaccines are safe, but there are some common side effects are usually mild and temporary, such as mild fever, soreness, redness, or swelling at the injection sites. Some may experience more severe, but in general, rare or adverse reactions. अनि धेरै जस्तो चाहिँ खोपहरू चाहिँ के भन्छ अरे यसमा धेरै साइड इफेक्ट हुँदैन, सेफै हुन्छ है, यतिकै तपाईँहरूलाई यो चाहिँ होइन सेफ नभएको सरकारले अघि नै भने नि एकदम चेक गरेर सबै हेरेर मात्रै ल्याएको, यतिकै ल्याएको होइन है जेनरली। अनि कसैलाई चाहिँ जेनरली हुने चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति ज्वरो जस्तो हुने, त्यो के खोप लाग्न दुख्ने, अलिक रातो हुने सुनिने त्यो चाहिँ हुन्छ है, त्यो हुनसक्छ। अनि कसैलाई मात्रै चाहिँ अलिक साह्रो हुनसक्छ, तर धेरै जस्तोमा चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै फरक के पनि हुँदैन है, धेरै जस्तोमा चाहिँ साइड इफेक्ट हुँदैन। So the occurrence of rare or unpredictable severe adverse event after widespread vaccination on the population cannot be completely ruled out. To tie in with the vaccination program, as well as to monitor any adverse event that occur to the recipient associated with the administration of the relevant vaccine, the government has set up the expert committee on clinical events assessment following COVID-19 immunization to monitor the possible adverse event and provide professional views and suggestions on safety monitoring of the authorized vaccines.
तर कहिले कहिले चाहिँ यो खोपहरू अब यो खोपहरू नयाँ हो होइन एकदम थाहै नपाएको अचम्मको होइन सायद हुनसक्छ एकदम कम मात्रामा तर हुँदैन हो नि त्यो चाहिँ भन्न सक्दैन है त्यही भएको भएर यहाँ सरकारले चाहिँ एक्सपर्ट होइन यहाँको एक्सपर्टिजहरूमा जसले चाहिँ यो कुराहरू हेरिरहेको छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएको छ उनीहरूले चाहिँ चेक गरिरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ है त्यो चाहिँ And Department of Health has an adverse drug reaction reporting system which receives adverse events following immunization reports to monitor the safety of the COVID-19 vaccines. If you have any suspected adverse event after immunization, please alert the healthcare professionals. अनि यहाँको स्वास्थ्य विभागमा चाहिँ कुनै औषधिहरू लगाएर के रियाक्सन भयो त्यस्तो भने चाहिँ रिपोर्ट गर्ने ठाउँ छ कि उनीहरूले चेक गरिरहेको छ यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले पनि त्यो विभागलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाएर केही हुनेवाला केही भएको छ कि भने त्यहाँ जहाँ रिपोर्ट गर्ने त्यो चाहिँ त्यो ग्रुपलाई चाहिँ बनाइसकेको छ अनि त्यही भएको तपाईँ कसैलाई केही भयो भने चाहिँ कहाँ रिपोर्ट गर्ने उनीहरूले भन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ है भइहाल्यो भने चाहिँ Up to and including 21st of March, there were about 354,400 doses of the COVID-19 vaccines administered. During the same period, the Department of Health had received a total of 793 adverse events following immunization reports. अनि अहिले 21 मार्चसम्म चाहिँ हङकङ गभर्मेन्टले चाहिँ 3,50,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेको छ त्यसमा चाहिँ 700 कतिजनाको चाहिँ अलिकति रियाक्सन देखेको छ है अनि उनीहरूले चाहिँ यो रेकर्ड गरेर राखेको छ तर ऊ are you going to say this one also the percentage? Yeah. This. So now maybe we can watch a video about how to make vaccination booking. I'll just explain a little bit about this one. Okay. Yeah. अनि त्यसमा चाहिँ कुन भ्याक्सिन होइन कोरोना भ्याक होइन साइनोभ्याकमा चाहिँ कतिजनालाई भएको छ 500 भन्दा त्यो चाहिँ 0.25 एकदम कम मान्छेलाई मात्रै हो है त्यो 0.25 हो त्यो अघि भन्थ्यो नि कसैलाई अलिकति रातो हुने कसैलाई चाहिँ त्यस्तोहरू पनि रिपोर्ट भएपछि होइन त्यति भएको छ अनि अरू कोभिड-19मा चाहिँ 0.1% त्यो भएर एकदम कमलाई मात्रै भएको छ है त्यो चाहिँ The government set up community vaccination centers in all 18 districts in Hong Kong to provide COVID-19 vaccinations for members of the public. You must make a reservation on the thematic website www.covidvaccine.gov.hk 24-hour booking system for the time and location of the vaccination if you wish to take vaccination at the community vaccination centers. For a smoother booking experience, press Booking Status first to check remaining quota of different centers. Please be reminded the booking session will expire in 30 minutes and queuing time is not counted. Press Book Vaccination on the thematic website to start. You may need to queue in the waiting area depending on the number of people in the booking system. Please be patient and wait according to the instructions. Choose the type of vaccine you prefer when you start. Read the notes for vaccine and appointment, and you can start the booking after agreeing to the terms of the Personal Information Collection Statement. Please input identity document number and date of birth. If the day and month are not shown on your identity document, please choose Not Applicable. Then confirm the priority group you belong to. Please read the vaccination consent form carefully. When consent is given, you can choose whether to join the e-health or not. Input your personal information, including name and telephone number, which can receive local SMS message. Please enter the telephone number carefully to receive the appointment confirmation SMS and the SMS reminder sent 1 day before the vaccination day. If you cannot provide a telephone number which can receive local SMS message, please enter other contact number. Your booking will not be affected, but you will not receive any SMS notifications. Elderly people over 70 can be accompanied by not more than 2 carers for vaccination. Please fill in the number of carers and their personal information in the same booking. Fill in 0 in the number of carers field if vaccination is not needed.
individuals are required to receive 2 doses of the same vaccine type, and the appointment for both doses should be made at the same time. Please select the vaccination place, date, and time for first dose, and then book your second dose. The next step is to verify the inputted information. You must press Confirm to submit the booking application. The system will display a confirmation web page with a reference number, and you have made the booking successfully. To confirm your booking, you can save or print the page for record. You will also receive an SMS notification showing your booking information. Please bring along your identity document, proof for your priority group, and the confirmation page of your successful booking or SMS to the Community Vaccination Center when you receive your vaccination. Please note that each identity document number can only book a set of first dose and second dose time slot. If you want to change the appointment, you need to cancel the old appointment and book it afresh. Vaccine? Anyone? Raise your hand. 2, 3. Okay, 2, 3. Aruka AC is out calling. Okay. तपाईहरु चाहिँ नि भ्याक्सिन बुक गर्न तपाईहरुले जान्दैन भने हाम्रो तपाईँ यहाँ फोन गर्नु है, यहाँले सबैलाई लिफलेट दिएछ, यहाँ बुक गर्नु, यहाँ फोन गर्ने हामी उस गर्छ है नेप्ले। अनि त्यो बुक गर्ने चाहिँ कसैलाई जान्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ वेबसाइटमा छ हैन, त्यो बुक गर्ने हो। त्यो बुक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको इन्फर्मेसन अनि यो के भन्छ नि यो साइड इफेक्टहरु पनि त्यहाँ सबै लेखेको छ है त्यहाँ। अनि कसले गर्ने नगर्ने हैन त बुक हुन्छ सबै लेखेको छ। अनि त्यो टिक गर्दै गयो भने चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, तर त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ है। तपाईहरु आफूले कुन भ्याक्सिन चुज गर्ने भनेर त्यहाँ पनि वेबसाइटमा सबै लेखेको छ है। तपाईहरुलाई 30 मिनेट टाइम हुन्छ, 30 मिनेट भन्दा ढिलो भयो भने चाहिँ त्यो फेरि गर्नुपर्छ तपाईहरुले है। अनि तपाईले अर्को केही गरी जानु भएन, त्यो दिनमा ज्वरो आयो त्यसो भने क्यान्सल गरेर फेरि बुक गर्नुपर्छ है। अनि कम्युनिटी एनी क्वेशन अनि केही समस्या भयो बुक गर्न आएन चाहिँ यहाँ फोन गर्नु है हाम्रो नम्बर। So the government provide vaccine service to the public at the following venue. For the first one, it is the community vaccination centers. In all 18, the government has set up CVCs in each of the 18 districts in Hong Kong to provide vaccination service to the public. Only one type of the vaccine will be administered in a CVC. Eligible members of the public can select the vaccine to be inoculated and reserve the time and the place of their first and second dose bookings from post office, estate management office of the public housing estates for online booking. अनि यहाँ हाम्रो गभर्नमेन्टले चाहिँ 18 जिल्लामा चाहिँ कम्युनिटी भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा चाहिँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ लगाउन मिल्छ है। अनि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ एउटा भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा एक टाइपको मात्रै भ्याक्सिन, अब तपाईहरुको चाहिँ साइनोभ्याक बुक गर्यो भने त्यो सेन्टरमा साइनोभ्याक मात्रै दिन्छ है। अरु ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुको बायोन्टेक लगाउने ठाउँमा चाहिँ बायोन्टेक मात्रै दिन्छ है। तपाईहरुको बायोन्टेक गरेर साइनोभ्याक मिस गर्न हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। अनि त्यो बुकिङ सिस्टम चाहिँ 24 घण्टा खोलिन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ कसैलाई मैले अघि नै भने तपाईहरुलाई बुक गर्न यहाँ फोन गर्नु भन्ने हुन्छ, नत्र भने चाहिँ तपाईको पोस्ट अफिस हैन त्यो म्यानेजमेन्ट अफिसहरुमा पनि उनीहरुले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ बुक गर्न चाहिँ मद्दत गर्नुहुन्छ है। And designated general outpatient clinics also provide the vaccination service, and the designated private clinics and the resident care homes and nursing homes. Designated clinics of the Department of Health will also provide the vaccination service. अनि अरु चाहिँ कहाँ त्यो 18 उसमा भन्दा अरु त्यहाँ कहाँ गरिन्छ भ्याक्सिनेसन चाहिँ भनेको चाहिँ अनि जनरल आउटपेसेन्ट जीओपीसी भन्छ नि हामीले त्यहाँ पनि भ्याक्सिनेसन लगाइन्छ। अनि कुनै कुनै प्राइभेट क्लिनिकमा सबैमा हुँदैन, कुनै कुनै प्राइभेट क्लिनिकमा हुन्छ। अनि के भन्छ रे रेसिडेन्ट त्यो एल्डरली रेसिडेन्ट होम हुन्छ नि वृद्ध आश्रम राख्ने हो त्यहाँ पनि गरिन्छ। नर्सिङ होम पनि लाउँछ रे। अनि डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थको कुनै क्लिनिकहरुमा उनीहरु पनि लाउँछ, त्यहाँ पनि लगाइन्छ है। सबैमा हैन है, फेरि सबैमा। So the following are the priority groups for COVID-19 vaccination. Persons aged 80 years or 30 years of the above, a maximum of 2 carers who accompany elderly people aged 70 or above can also receive the vaccination.
Personnel in the healthcare settings and those participating in anti-epidemic related work, residents and staff of residential care homes for the elderly, persons with disability and staff of community care service unit for the elderly, persons with disability, personnel maintaining critical public services, personnel providing cross-boundary transportation or working at control points and ports, staff of the food and beverage premises, markets, supermarkets, convenience store and courier, including the takeaway food delivery, staff of local public transport service operators, registered construction workers, and other resident site personnel, staff of property management, teachers and school staff, staff of the tourism industry, staff of scheduled premises under the prevention and control of diseases, students studying outside Hong Kong aged 16 years or above, the domestic helpers. को लागि लाउन मिल्छ भने भ्याक्सिन है तपाईहरु चाहिँ नि मेन त अहिले चाहिँ 30 वर्ष भन्दा माथिको सबैले लाउन मिल्छ है चाहिँ एलिजिबल तर 30 वर्ष भन्दा कमको हैन 30 वर्ष पुगेछ भने अरु कुन सेक्टरको मान्छेले लगाउनु पर्छ भने चाहिँ अनि त्यो जो चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा काम गरिरहेको छ है स्वास्थ्य कर्मीहरुले चाहिँ जरुर लाउन मिल्छ अनि अर्को चाहिँ रेसिडेन्ट अब 30 वर्ष पुगेछ छैन तर वृद्ध अवस्थामा काम गर्ने उनीहरु पनि लाउन मिल्छ है अनि के भन्छ रे अर्को चाहिँ अब यहाँ के भन्छ रे इमर्जेन्सी कामहरु गरिरहेको छ उनीहरुले 30 वर्ष नपुग्दै लाउन मिल्छ अनि अर्को चाहिँ के भन्छ रे क्रसमा के अब बोर्डरतिर काम गर्ने अनि जो चाहिँ रेस्टुरेन्टमा त्यो काम गरिरहेको छ नि उनीहरु 30 वर्ष पुगेछ उनीहरु पनि लाउन मिल्छ है उनीहरुको कार्ड चाहिँ अनि अर्को चाहिँ यहाँ सरकारी विभागहरुमा काम गर्ने अनि कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने अनि प्रपर्टी हैन म्यानेजमेन्ट त्यसमा काम गर्ने अनि स्कुलको टिचर शिक्षकहरुले लाउन मिल्छ अनि जो चाहिँ टुरिस्टहरुको टुरिस्ट गाइड उनीहरुले लाउन मिल्छ अनि अर्को चाहिँ यस्तै के भन्छ रे स्वास्थ्य कर्मीहरुमा जहाँ चाहिँ हामीले यस्तो सुरक्षा उसहरु काम गरे त्यहाँ पनि लाउन मिल्छ अनि जो चाहिँ विद्यार्थीहरु चाहिँ बाहिर पढिरहेको तर 16 वर्ष भन्दा माथिको हो अनि डोमेस्टिक हेल्परहरु सबैले लाउन मिल्छ है अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ भन्दा बढाएको छ So after vaccination, you will receive a paper vaccination record, and you can also download the electronic vaccination record via the Smart mobile app or through the eHealth mobile app. अनि तपाईहरुले चाहिँ खोप लगाउनु भयो भने चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट दिन्छ के तपाईहरुलाई खोप लगाइसकेको नत्र भने तपाईहरुले चाहिँ त्यो मोबाइलबाट eHealth भन्नु भने त्यहाँबाट पनि स्मार्ट भन्ने एउटा छ त्यहाँ एप हुन्छ त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले सर्टिफिकेट लिन सक्नुहुन्छ Currently, both CoronaVac and Community are available to be bought in different centers. Please check the COVID-19 vaccination program BioNTech website for more and latest information. अनि अहिले चाहिँ मैले अघि नै भने चाहिँ तीन थरीको भनेको थिएँ हैन तर यहाँ भइरहेको छ नि दुई थरीको हो यो चाहिँ नि www.covidvaccine.com भन्ने यसमा चाहिँ नि यसमा चाहिँ तपाईहरुको सबै खोप सम्बन्धी सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है You may also scan this QR code to browse this website. तपाईहरुको मोबाइलमा अहिले QR छ भने त्यहाँ कोड गरे त्यहाँ गरी त्यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ You may also find some useful videos and infographics about the vaccine on the websites. अनि तपाईहरुको यो भिडियोहरु हैन यहाँ चाहिँ लिफलेट्सहरु जहाँ चाहिँ के नक्सासँग देखाएको छ नि त्यस्तोहरु चाहिँ सबै छोटकरीमा पनि जानकारीहरु छ है There are also some posters and pamphlets for your reference in the website. अनि त्यहाँ त पोस्टरहरु प्याम्पलेटहरु लिफलेट्सहरु के तपाईहरुको ज्ञानको लागि चाहिँ धेरै छ त्यहाँ इन्फर्मेसन है The information has been translated into 9 languages in the website. You can press here for your language. ओ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ खोप सम्बन्धी जानकारी चाहिँ 9 वटा भाषामा चाहिँ अनुवाद गरिसकेको छ है तपाईहरुले नेपालीमा भन्छ यहाँ नेपाली छ नेपालीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेपछि त्यहाँ सबै नेपालीमा आउँछ So, for example, please also take a look at the translated vaccination fact sheet online. चौधमा नेपालीमा नि यस्तै आउँछ है For more information, you can also have a look at the CHP Facebook web page and the YouTube channel or the
COVID-19 BioNTech website, and there is also an inquiry hotline here. अनि तपाईहरुको चाहिँ नि अझै जानकारी जानु छ भने चाहिँ तपाई CHP को सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्सन को हैन फेसबुकमा उनीहरुको पेज छ त्यहाँ हेर्नु भए पनि हुन्छ हैन फेसबुक सँगै तपाईहरुले CHP गर्नु हैन अनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है अर्को चाहिँ युट्युब च्यानलहरु पनि छ युट्युबमा नेपाली पनि छ कति कुरा हैन अनि थेमाटिकको वेबसाइट भनेको यो www.coronavirus.com मा चाहिँ यसमा धेरै यो के भन्छ यो रोग सम्बन्धी खोप सम्बन्धी सबै जानकारी हुन्छ है अनि तपाईहरुलाई अझै थप जानकारी चाहियो भने चाहिँ यो हटलाइन छ यहाँ फोन गर्नु भए पनि हुन्छ So this is the end for my class. So if you have any question, you are welcome to ask, and welcome the Dr.Chau at Dr.Chau. तपाईहरुको के प्रश्न छ उहाँले भन्ने यति हो रे खोप सम्बन्धी खोप सम्बन्धी अहिले सोध्ने मौका छ प्लिज सोध्नु म है नेपालीमै सोध्नु भयो नि नेपालीमा सोध्नुहुन्छ म उल्टा गरिदिहाल्छु नि हजुर अब लगाउने होला One question. When talking about the rheumatic arthritis, can they take a vaccine or cannot? Well, if they are rheumatic arthritis, can she take the vaccine? We find contraindication. When we talk about the diabetes, hypertension, but we didn't talk about that one. For different types of vaccines, there are different sort of indication. So yeah, for this is for community. So, but for individual needs, for example, if you have any chronic illnesses, I will advise you to talk to your own doctor for advice, and then you can make your own decision whether to take it or not. One more question. Yeah. Like previous years, I went to take a vaccine for flu. They didn't give me because I have an allergy with egg and chicken. So how about this vaccine? Oh yes. Things that you should consult your doctor first before deciding whether to take the vaccine or not. What I mean is, like previous flu vaccine, they say there is egg particles, egg. Okay. There was no mention in here. Okay. So in here it says only that only polyethyl glycol and polysorbate should not receive vaccine.